Sum of discounted cash inflows minus sum of discounted cash out. Next ఏంటమ్మా IRR RRR IRR. So IRR అంటే internal rate of return. అంటే the rate which is actually expected, actually given by the business. అంటే ఎలా వస్తుందమ్మా? The rate at which sum of discounted cash inflows should be equal to sum of discounted cash outflows. సో ఆ పర్టికులర్ రేట్ దగ్గర we will call it as IRR. అంటే ఏంటమ్మా? ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఓకేనా? సో లాస్ట్ క్లాస్ వరకు ఎన్ని ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ కంప్లీట్ అయింది? ఇల్లుస్ట్రేషన్ 11. నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ 12 చూడండి. ఎక్కడైనా చూసినట్టుందేమో చెప్పండి. ఎస్ సార్. సో అక్కడ 03 మే కాదమ్మా, అది 03 to 05, 06 to 08. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ 60,000, సెకండ్ ఇయర్ 80,000, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ 1,40,000 యూనిట్స్, 6, 7, 8 1,20,000 యూనిట్స్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంట వేరియబుల్ కాస్ట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చాడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. సేమ్ ఇలాంటి ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఎక్కడైనా చూసామా? ఏంటమ్మా అది? ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 9, 9 10 ఇల్లుస్ట్రేషన్ 9. ఓకే, బట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ 9 ఇంకా హై లెవెల్. దేర్ వి విల్ బి హ్యావింగ్ అ సెట్ ఆఫ్ లు, క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, ఇదంతా చూసాం. సేమ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ 9 కే బేసిక్ సమ్ ఏంటంటే ఇల్లుస్ట్రేషన్ 12. ట్రై చేస్తారా? హోంవర్క్ ఆర్ ఎల్స్ హాస్టల్ వర్క్. Illustration 12. Next illustration 13 చూడండి. Illustration 13. Alpha company is considering the following investment projects అంట. ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ప్రాజెక్ట్ A, ప్రాజెక్ట్ B, ప్రాజెక్ట్ C and ప్రాజెక్ట్ D. కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ A CO అంటే నథింగ్ బట్ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఎట్ 0 ఇయర్. అంటే ఎట్ ప్రెసెంట్ ఎంతమ్మా? 10,000 ప్లస్ మైనస్ మైనస్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా క్యాష్ అవుట్ ఫ్లోనా? క్యాష్. మరి క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఉంది కాబట్టి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వస్తుందా లేదా మనకి? ఎస్, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ వి గెట్ 10,000. అలాగే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ బి కేసులో అవుట్ ఫ్లో ఇస్ సేమ్ సార్ 10,000, బట్ ఇన్ఫ్లో విల్ బి రిసీవ్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 2 years. ఎంత? 7,500 and 7,500. అండ్ అలాగే సి 10,000 is the outflow, 2,000, 4,000 and 12,000 are the inflows. అలాగే డి 10,000 outflow, 10,000, 3,000 and 3,000 will be the inflows. Analyze and rank the projects according to each of the following methods. ఏమంటమ్మా అవి? payback method, ARR method, IRR method and NPV, net present value. ARR తెలుసు, IRR తెలుసు, NPV తెలుసు. వీ డోంట్ నో ద పేబ్యాక్. ప్లేబ్యాక్ తెలుసు ఉంటుంది, బట్ పేబ్యాక్ తెలుసు ఉండదు. సో పేబ్యాక్ పీరియడ్ అంటే నథింగ్ బట్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఎన్ని ఇయర్స్ కి రిటర్న్ వస్తుంది అనేది ఏంటమ్మా? పేబ్యాక్ పీరియడ్. సో ప్రాజెక్ట్ ఏ చూసుకుంటే మనకు వచ్చే అవుట్ ఫ్లో ఎంత? 10,000. ఆ 10,000 మళ్ళీ మనకి రిటర్న్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. అంటే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన 10,000 అగైన్ మన పాకెట్ లోకి సేమ్ 10,000 రావాలి అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాలమ్మా? 1 year. దట్ 1 year విల్ బి ద పే బ్యాక్ పీరియడ్. పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఎంత? 1 year. అది సింపులే. బట్ కమింగ్ టు ద బి కేస్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిందంతా సేమ్ 10,000, బట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ వి గెట్ 7,500. ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ వి విల్ బి గెట్టింగ్ 7,500. అంటే నేను అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏమంటే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన 10,000 అగైన్ మన పాకెట్ లోకి రావాలి అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాలో చెప్పండి. అంటే సమ్వేర్ బిట్వీన్ 1 and 2. అదేంటి సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ కాదంటే సార్ నో, బికాస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ మన పాకెట్ లో చూసుకుంటే ఎంత ఉండదమ్మా? ఓన్లీ 7,500. స్టిల్ ఇంకా ఎంత కావాలి మనకి? 2,500. 2,500. మరి 2,500 స్టిల్ ఇంకా మనకి కావాలి కాబట్టి సో ఎన్ని ఇయర్స్ మనం వెయిట్ చేయాలో చెప్పండి ఫర్దర్ గా. టైం తీసుకోండి 2 minutes. అంటే సమ్వేర్ బిట్వీన్ 1 and 2 అనేది అయితే క్లారిటీ ఉందా లేదా? ఎస్, బికాస్ 2 years ఎండింగ్ ఏమైపోతుంది మనకి? 15,000.
15,000 కాదు, 10,000 కావాలి. అర్థమైందా? సమ్వేర్ బిట్వీన్ 1 and 2 అన్నారు కదా, మరి 1.9 1.6 1.333 1.25 అంతేనా సురేష్? ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? 1.33. అదేంటి సార్ 1.33 ఎలాగా అంటే, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంతమ్మా? 7,500. స్టిల్ రిక్వైర్డ్ మనకి ఎంత ఉంది? 2,500. ఎంత కావాలి మనకి? 2,500. మరి 2,500 మనకు కావాలి కాబట్టి మనకున్న క్లారిటీ ఏంటమ్మా? అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ వి విల్ బి గెట్టింగ్ 7,500. అంటే 1 year వెయిట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 7,500. మరి మనకు కావాల్సింది 7,500 కాదు సార్. ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఫర్దర్ గా మనకు కావాల్సింది ఎంత? 2,500. అంటే 7,500 కావాలి అంటే 1 year వరకు వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. అదే 2,500 కావాలి అంటే జస్ట్ 0.333 years వరకు వెయిట్ చేస్తే సరిపోద్ది. కాబట్టి ఆల్రెడీ 1 year, ఇంకా అడిషనల్ గా ఎంత కావాలమ్మా? 1 + 0.333 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1.333 years. ఓకేనా? సో నోట్ చేసుకోండి, నోట్బుక్ ఓపెన్ చేసి. సో ప్రాజెక్ట్ ఏ పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఏంటి? అక్కడ ఏం కాంప్లికేషన్స్ లేదు, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. సో దట్స్ వై 1 year. అదే ప్రాజెక్ట్ బికి 10,000 ఈజ్ ద అవుట్ఫ్లో, బట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంతమ్మా? 7,500. ఫర్దర్ రిక్వైర్డ్ ఎంత? 2,500. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్. మరి టోటల్ సెకండ్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే నో. పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 year ప్లస్ ఈ 1 year కి ఎంత ఉంటుందమ్మా మనకి? 7,500. ఇంకా ఫర్దర్ గా ఎంత కావాలి మనకి? 2,500. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. సో 7,500 వరకు కావాలంటే 1 year వెయిట్ చేయాలి, బట్ మోర్ మనకి ఎంత కావాలి? 2,500. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 0.33 years. ఓకే, సో క్యాల్కులేషన్ 2,500 divided by 7,500 into 1 year, we get 1.333 years. ఓకేనా? సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి ప్రాజెక్ట్ సికి ఎంతో చెప్పండి. ప్రాజెక్ట్ సి టూ పాయింట్ ప్రాజెక్ట్ సి పే బ్యాక్ పీరియడ్ వచ్చిందా? ఎంత? 2.33 2.4 2.33.
సెలాసా 2.33 అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వి గెట్ 2000. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ కి మనకి ఏముంటుందమ్మా 4000. అంటే ఓవరాల్ గా క్యుములేటివ్ బేసిస్ మీద చూస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ టోటల్ ఎంత వస్తుంది మనకి 6000. అంటే బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ మన పాకెట్ లో చూసుకుంటే ఎంత క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఉంటుందమ్మా 6000. ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఎంత 4000. బట్ థర్డ్ ఇయర్ కూడా మనకు వెయిట్ చేస్తే ఓవరాల్ గా ఎంత వస్తుంది మనకి 12000. అంటే 1 ఇయర్ వెయిట్ చేయాలి 12000. బట్ మనకు 12000 అవసరం లేదు సార్, ఆల్రెడీ మన పాకెట్ లో ఎంత ఉన్నాయి 6000. ఇంకా ఫర్దర్ గా ఎంత కావాలి 4000. సో దట్స్ వై 4000 ఉంటే చాలు. క్వశ్చన్ మార్క్. ఏం చేయాలమ్మా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. అంటే 12000 కావాలంటే 1 ఇయర్ వెయిట్ చేయాలి. బట్ మనకి అడిషనల్ ఎంత కావాలి 4000. సో ఎంత వరకు వెయిట్ చేయాలి 0.33. అంటే 2 ఇయర్స్ ప్లస్ 0.33. సో అదే నోట్ చేద్దాం. పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇయర్స్ ప్లస్. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా. 2 ఇయర్స్ అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ మన పాకెట్ లో ఎంత ఉంటుంది 2000 ప్లస్ 4000. ఓవరాల్ గా ఎంత 6000. ఇంకా ఫర్దర్ గా ఎంత కావాలి మనకి 4000 కావాలి. బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మనం వెయిట్ చేస్తే ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి మనకు వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత 12000. బట్ అంత ఓవర్ యాక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. మనకి ఎంత కావాలి ఫర్దర్ గా 4000. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వి గెట్ 4000 డివైడెడ్ బై 12000 ఇంటూ 1 ఇయర్ వి గెట్ 2.333 ఇయర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ చెప్పండి. ప్రాజెక్ట్ డి పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా 1 ఇయరా. బికాస్ ఈ 10,000 మనకి ఎప్పుడు వచ్చేస్తుంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ మన పాకెట్ లో ఎంత ఉన్నాయి 10,000. పే బ్యాక్ అయిపోయిందా లేదా? ఎస్. సో దట్స్ వై సింప్లీ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఇయర్. సో ర్యాంకింగ్ ఇచ్చుకోవాలంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇవ్వాలి చెప్పండి. ఏ ఆర్ డి ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అ పే బ్యాక్ అంతే. బికాస్ రెండు కూడా మనకి పే బ్యాక్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. సెకండ్ ర్యాంక్ ఎవరికి ఇచ్చుకోవాలమ్మా ప్రాజెక్ట్ బి. థర్డ్ ర్యాంక్ ఎవరికి ఇవ్వాలి ప్రాజెక్ట్ సి. ఇదే మెథడ్ పే బ్యాక్ మెథడ్. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఏఆర్ఆర్ ఆర్ఆర్ఆర్ ఐఆర్ఆర్ ఏఆర్ఆర్. సో ఏఆర్ఆర్ అంటే ఏంటమ్మా యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఏఆర్ఆర్ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఏఆర్ఆర్. సో ఫార్ములా గుర్తుందా అస్సామా. యావరేజ్ క్యాష్ ఫ్లోసా ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సా? ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. సో యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ డివైడెడ్ బై ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈ సేమ్ ఏఆర్ఆర్ కే మనకు 4 to 5 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. బట్ ఒక్క ఫార్ములా నేర్చుకుంటే చాలు. సో యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ డివైడెడ్ బై ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ బికి చెప్పండి. సో ప్రాజెక్ట్ బికి వాట్ ఈజ్ ఏఆర్ఆర్ అనేది చెప్పండి. యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ బి.
25% వచ్చింది ఎవరికైనా? 25% వస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎవరికైనా వచ్చిందా? 25 వచ్చిందా? 75% వచ్చిందా ఎవరికైనా? ఓకే. సో యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అనగానే కొంతమంది ఆవేశంలో ఏం చేస్తుంటారంటే 7,500 ప్లస్ 7,500 డివైడెడ్ బై 2. కరెక్ట్ అస్సా మాది? అస్సా, బికాజ్ అది క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా ఆర్ ఎల్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సా? క్యాష్. సో ఇంత క్లియర్ గా చెప్పాడు. 7,500 అండ్ 7,500 ఆర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ సార్. బట్ మనకు కావాల్సింది క్యాష్ ఫ్లోస్ కాదు, యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. మరి ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కి క్యాష్ ఫ్లో కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఓన్లీ వన్ థింగ్. అక్కడ ఏముంటదమ్మా? డెప్రీషియేషన్. అంటే మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్, ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్లస్ డెప్రీషియేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు క్యాష్ ఫ్లో. అంతేనా? సో ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కి వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ బ్యాక్ ద డెప్రిషియేషన్, దెన్ విల్ గెట్ క్యాష్ ఫ్లో. అదే మనకు కావాల్సింది ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కాబట్టి ఏం చేయాలమ్మా? క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ డెప్రిషియేషన్, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ డెప్రిషియేషన్. ఇది పరాణం కంటే పరాణం అలాగా సార్. టోటల్ గా అక్యుములేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం 3 years 4 years అయితే ఇక్కడ దీన్ని కొంచెం మోడిఫై చేస్తాను. ఎలా అంటే టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్, టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అంటే 5 years అయితే 5 years టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రావాలమ్మా? ఆబ్వియస్లీ టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. అంటే 5 years క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఒకవేళ 5 years అయితే మన ప్రాజెక్ట్, ఒకవేళ 3 years అయితే ఏంటమ్మా? టోటల్ 3 years క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ టోటల్ డెప్రిషియేషన్, టోటల్ డెప్రిషియేషన్. అర్థమవుతుందా? సో టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ టోటల్ డెప్రిషియేషన్. ఇక్కడ టోటల్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. 5 years అయితే ఏంటి? 5 years టోటల్. 10 years అయితే ఏంటమ్మా? 10 years టోటల్. That is equals to total earnings after tax is equal to total cash inflow. ఎంతో తెలుసా ప్రాజెక్ట్ బిది? టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంతమ్మా? 15,000. బికాస్ అక్కడ ఏంటి? క్యాష్ ఫ్లో అని చెప్పాడు. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 7,500, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 7,500, టోటల్ కిतना आएगा? 15,000. So 7,500 plus 7,500 we get 15,000. That 15,000 is total cash inflow for entire project. Minus total depreciation ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? టోటల్ డెప్రిషియేషన్ 10,000. అక్కడ టోటల్ డెప్రిషియేషన్ అనగానే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. సో అంత కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ టోటల్ డెప్రిషియేషన్ అంటే లెట్ us say 1 lakh is the cost of investment అనుకుందాం. 10 years డెప్రిషియేషన్ చేయాలి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ ఎంతమ్మా? 10,000. ఫస్ట్ ఇయర్ టు లాస్ట్ 10th year వరకు డెప్రిషియేషన్ ఎంత? 10,000. మరి టోటల్ డెప్రిషియేషన్ ఎంత అంటే ఆబ్వియస్లీ ఏమొస్తుంది మనకి? 10,000 ఇంటూ అగైన్ 10 విల్ గెట్ సేమ్ కాస్ట్. అవునా కాదా? ఎస్. అదే ఈ కేసులో మనం అబ్జర్వ్ చేసినా కానీ సేమ్ వస్తుంది సార్. మనకు అవుట్ఫ్లో ఎంత? 10,000. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎన్ని? 2 years. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎన్ని? 2 years. బికాస్ ప్రాజెక్ట్ బి ఎక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది? సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్. మరి 2 years కాబట్టి డెప్రిషియేషన్ ఎంత వస్తుంది? 10,000 డివైడెడ్ బై 2 వి గెట్ 5,000. బట్ నాకు కావాల్సింది ఇయర్ కి కాదు. నేనేం నోట్ చేసా? టోటల్ డెప్రిషియేషన్ కాబట్టి అగైన్ మనం ఏం చేయాలి? 5,000 ప్లస్ 5,000 అంటే బై డిఫాల్ట్ టోటల్ డెప్రిషియేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏం వస్తుందమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంతేనా? సో టోటల్ డెప్రిషియేషన్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మరి మన కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 10,000. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 10,000. సో 10,000 మైనస్ చేయొచ్చా? ఎస్.
సో 15,000 minus 10,000 that is equals to total earnings after tax ఎంతమ్మా 5,000. బట్ నాకు కావాల్సింది టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఆర్ ఎల్స్ యావరేజ్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ యావరేజ్. మరి యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? యావరేజ్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ డివైడెడ్ బై క్యా కర్నా, ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాయి మనకి ప్రాజెక్ట్ బి? 2 years. That is equal to 5,000 divided by 2, which is equal to 2,500 will be the average earnings after tax. ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను వినండి, అక్కడ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనే యావరేజ్ చేస్తే బిస్కెట్, బికాస్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కాదు, ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. మరి ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోకి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి సార్ అంటే ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ డెప్రిషియేషన్. మరి ఏంటి సార్ ఓన్లీ 1 year ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అంటే లేదు, టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ టోటల్ డెప్రిషియేషన్. ఆ టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటే ఏం చేయాలి? 7,500 ప్లస్ 7,500 వి గెట్ 15,000 మైనస్ టోటల్ డెప్రిషియేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ అక్యుములేట్ చేస్తే అల్టిమేట్లీ మనకేం వస్తుంది? టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో అది మైనస్ చేస్తే వి గెట్ టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కిतना 5,000. బట్ మనకు కావాల్సింది టోటల్ కాదు, యావరేజ్ ఫర్ ఇయర్ పర్ యానం. సో దట్స్ వై ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా ప్రాజెక్ట్ బి? 2 years. దట్స్ వై యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 2,500. ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. సో చెప్పండి, ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏ, నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ బి. ప్రాజెక్ట్ బి కేసులో ఏఆర్ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు యావరేజ్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎంత? 2,500 డివైడెడ్ బై ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతమ్మా? 10,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 25% పర్ యానం. అలాగే ప్రాజెక్ట్ ఏ కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ప్రాజెక్ట్ ఏ కి ఆన్సర్ ఎంత? 0నా? ఎలాగమ్మా 0? సేమ్ అదే స్టోరీ. మన దగ్గర ఉన్న 10,000 ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఈజ్ క్యాష్ ఫ్లోనా కాదా? ఎస్. మరి క్యాష్ ఫ్లో కాబట్టి ఏం చేయాలి? వి ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ టోటల్ క్యాష్ ఫ్లో మైనస్ డెప్రిషియేషన్. మైనస్ చేయాలా లేదా? టోటల్. ఎస్. మరి టోటల్ డెప్రిషియేషన్ అయితే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటమ్మా? టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 10,000. అంతేనా? ఎనీహో మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాయి? 1 year. సో దట్స్ వై డివైడెడ్ బై 1 హోల్ డివైడెడ్ బై ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కిतना 10,000 వి గెట్ 0%. ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 0%. అలాగే నెక్స్ట్ టెల్ మీ ద ప్రాజెక్ట్ సి. ఒక 5 minutes టైం తీసుకుని ప్రాజెక్ట్ సి అండ్ ప్రాజెక్ట్ డి చేయండి. 26 point. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు కూడా చేసి అందరు చెప్పాలి ఆన్సర్. వచ్చిందా ప్రాజెక్ట్ సి? ఎంతమ్మా? 26.66%. ప్రాజెక్ట్ డి 23%. 20%. ఓకేనా? మీ అందరికి వచ్చిందా? లాస్ట్ వాళ్ళకి ఎంతమ్మా? ప్రాజెక్ట్ డి 20%. సో ఫస్ట్ లెట్ us see ప్రాజెక్ట్ సి. ఏఆర్ఆర్ అంటే ఏంటమ్మా? నార్మల్లీ మనకు కావాల్సింది యావరేజ్
profit after tax divided by initial investment. మరి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ టోటల్ ఫస్ట్. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. మరి ఏం చేయాలమ్మా? ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కాబట్టి టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ టోటల్ डेप्रिसिएशन. మరి టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కిतना आएगा? टोटल कैश इनफ्लो 2000 प्लस 4000 प्लस 12000 कितना? 16 18 18,000 माइनस टोटल डेप्रिसिएशन అంటే कैन वी कॉल इट एज अ टोटल कॉस्ट? यस. कितना आएगा? 10,000. అంటే 18,000 minus 10,000 we get 8,000, no doubt, but that 8,000 is total earnings after tax. ఏంటమ్మా అది? టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు మనకు టోటల్ కావాలా? యావరేజ్ ఫర్ 1 year కావాలా? యావరేజ్ డివైడెడ్ బై ఎన్ని ఇయర్స్? 2 years? నో, 3 years. So divided by 3, we get average profit after tax whole divided by initial investment enta 10,000. We get 26.7% per annum. And alage next endamma project D. So project D ARR is equals to same average profit after tax divided by initial investment. మరి ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎలా వస్తుందమ్మా? క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ టోటల్ డెప్రిషియేషన్. మరి టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత? 10,000 ప్లస్ 3,000 ప్లస్ 3,000 16,000 మైనస్ టోటల్ డెప్రిషియేషన్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ కిतना आएगा? 10,000. అంటే 16,000 మైనస్ 10,000 వి గెట్ టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. బట్ మనకు కావాల్సింది టోటల్ కాదు, యావరేజ్. సో దట్స్ వై డివైడెడ్ బై ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మ వర్క్ చేసింది? 3 years. సో హోల్ డివైడెడ్ బై 3 we get divided by initial investment 10,000 कितना आएगा? 20% per annum.